Promise News. Mamu sewe sakandi ya diaba. Nusia bwe mamu ninache mamu wakwaba hai Promise 102.7 FM. Ni Promise TV ya yababa sumo ene anope. Diebe di mwako tibi. Ene se utu senya East. Peni ya woshe adishuan show. Meche Education Directorate no. Ena wodi efutu ema se omanfonshe. Ne mkwadanu emo mchwe ansakra na mobre asho no. Omo modin so mbejaye. Mines and Energy Committee, ye womra shebe dwamu. Omo so akwa setena atwo nsafre won ye wonsa wom nya so omo mfa adwen a ene ye futu akwa mo so omo mfa sa lo shede no krata emra bonte so timetable na Ghana fo ehunu de onso so obeye Deputy Attorney General Charles Abalo ya penia be de akire dan na asonaba dapa mami ene de atudwa sa kwada bobo nse mfie be se dumienu osu anya dunsie wu ya kire wura wade mu by force no se ye abosoma wade anasa tise no etietia Ghana emra Dr. Mahmoud Bawumia nso so ena de atudwa se entumu bi ya aba ewo passport office bra akwaji passport we no eno nso so ya de bia entwa yi kura ni mu nkomo kakra ewo ha ye na no pe obete ewo Promise TV ena Promise 102.7 FM di de Krobea Asante esemfo ene Korea isibu ama na aboabo no de ama me na no pe yi as fast da no ema Bosch Electricals na da roma kire se no pe yi oba bepiemu ankane nyina bi ha mo amope enema bi ti se cables sanso na CCTV ene ho cables ado nyina no kire se kan home appliances dia eye Bosch Electricals da bia ye dia dasepa ede kire wono na wati so na waba beto ne mapapa da bia ka se contractors no mumfa ne mapa enye nkofo nnwuma munso mu tu no dudu maton no de enhye no kra de da forma kra ya bia ededin se no wuduru PZ ya eni kejeti Dubai edi enhwe ne mu pe foforo no wa bi wa abrusa foforo mu no ko wura mu susu atiata akofo da de me ye ho ene ba bepiemu e Bosch Plaza ha ba bia were FM ene Promise FM ne TV ne ade nyina butui anso so ye bo adwuma Frank ne same no ne yakanyina no wonom abadada 0322030838 0322030838 wo frɛ pe Bosch Electricals me foro ebeje osona fe yedi enkomo me di Krobea Asante ewutu senya East nkrobata ye hwa adisua so Education Directorate no pani a wada no ene ma me Faustina Alimatu Brahma efutuo ya wade ama ene sa kwada no se wo JHS a ene ye so free one wo kotu ani ubonse ya bonu atra na wakwa twere nsohwe nti se kobeko from tere no wonko na wakwa twere so paase pe no na se yade ne ko SHS no wo se eba ne sa emwo nkwada no adisua kra no se na die twa ne nsumu kra eni ankra be private schools no ebe wa se bonatra no woko akwa twere nsohwe no ewo public school nti eye ni akwada no na wawie school o che se eni ye bi ho no mu a ensemfra enye kra eno nti de awofo ni bi ene head teachers akabo mu omo ye no omo he so mbejai sebe ya kwada na adisua ebetumi akoyi private school associations no measure omo next week say no registration na ekoso at 1 year wo ho no e de ama omo dada ne eya ha adwin bebre movement from private school to public school na me heads na ewo public schools no omo de beginning of the term no ne e de omo famu no ya ma omo 1 year say o register obia ebehu because they say emis data na omo upload no omo wo bio data of the students it is a move from school bia ebetimi akọ MS system na ye hu se akwala we ofri ha ene ba ha na omo no obia onni from 3 no unqualified so betro BEC ye frɛ omo unqualified candidate if you say you need some level of tuition. They say new curriculum na eba no. A friend of common core program. Inti akwala na ese so fun titie no mu free. Just 1, 2 and 3. And sana wetimi atworo nsɔhwɛ no. Enti ma me Faustina Alimatu Brahma ena gusu a wo kasa no. Na eno no woto aso se ewiase yese se enima bi ho no wani so emra. Wani mra no so no sa no. Itimi atwa aso papa nti ne woni wei no ekwa masuku mpanimfo no. Se wono mu nhwe yi pa se de wo gusu a wo kan wa wo se emra no sa woto a ebetumi achew e do betum anas empo asotwe bi esefata no ebetumi edi ama ho esense emra no na apesa abofra no ebotre nti wo mo ma hyase no mo ye registration ya ade no na wo bo so abase no
awofo no ese so mo te ase say wo be ha kwala no wa ha the Ministry of Education, the Ghana Education Service, and the major stakeholders in education in the country as a whole. Yeah, wo interest kakra wo painti na wo yes ade no so 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 a de beba no na akoye how bebre amayina nti emre bia ya na genius ya no da so pa say parents should desist from that, school authorities should desist from that, and then obia wo be yes ano ese say yetimi twuaso e do fa emra kwan so. Ma me force na Alimatu Brahma ewutu senya East Nkrobata ye hwa adusua so no ono ena eye pani eda no ena no da ena de to mwani mu se eze se dum so se so dum siesia ekoso ma yi mu no woni a usawo nyina bie efa no ahode ne ho me ka jese energy sector no ankasa eneyi untimi electricity company of Ghana ECG mfirim sanso na gridco Volta River Authority ene jese Nkrobata na hwe ya ehwe ahode ne Ministry of Energy ankasa Iwra Napo eda no Dr. Matopoku Prempe enti eba se Energy and Mines committee no omra shebedwamu otonza e de fresh afo nyina Nkrobata udui so omomra no omfa adwen na afi enchechemu bi so no a omfa meto manim e omra shebedwamu ho no mpa kwampa e befa so na afi dum so no anase dum siesia e koso no sempo eto nya ntwaye a Ghana for akoma ebeto yem wabra ene hye ene mra bi eto ho ampa na no da ena nhyiamudie no ekoso na titani ya woda committee no anu omrahye bedwamu wopani Samuel Atache lawyer ena di ato dwa ebra nhyiamu no kwa wiwie no na o kyerese nukura nyankopon anim nie wo mu nyina afa adwen na adwen so o mafa no o wawrehyimu mapapa se bibia betutotodi nti Ghana fo edikan bia kana koma emfa nto ne yam eto so mienu wo mu edi akwankyere soronko ama sa Nkrobata ni nyina ntitiriw eba no Mines and Energy Committee no mo mrahye bedwamu no a omo so adwuma ba ko pa ya wasa wo mo so ehwe no mo ye ne se anwode ne no ebetumi agina so nti se timetable no ebe ye adwuma mprempre no eya ade bia ehia wo no mo papa eno nti wo no maka edi a Ministry of Energy ena afi woni a wonsa wo mina no se wo mo hwe kwampon be fa so no mo de low shedding timetable no aba nimu ya na afi Ghana for akoma atumi ato won yam na bia obi wo baabi na kokoba se edumere kania wo hunu kwa ba fa so na afi no ono so betoto ne niema e de afre opani samalatacha. The next for our committee is to monitor what is going on and see that as it's been resolved that it is not going to be a permanent feature and that the resolution will come as quickly as possible. We should have it so that it's not just a meeting, but the relatives with us that we won't have this conversation as to power outages. We don't want this conversation. For the past 7 years, we've not had this conversation. And we should ensure that to be something that we won't discuss and that we're enjoying our normalcy. Committee was very strong on the matter that if there are power outages, it could be a problem. But the bigger problem is that those who are enjoying power should know when it will be available. And then they plan their lives around the timetable you furnish them. I think they are not averse to that. It is imperative and they are going to do it. Enti Mines and Energy Committee no ewo mrahye bedwamu titani ene Owura Samuel Atache ene de enchechiremu we ema ebra nhyiamudie no ekọ ewieye nti eno beboa ama nipa bia otumi ehunu se dobesi ane plans ne hye de afre ifiti ayedumkane a na Ghana fo kokan wasema mu mfi ye de a enwani ye set timetable no eba nti ono soso ne nsem ya wade to ye nanimu eno no I promise 102.7 NFA Promise TV yentwa so na yenkwa nanim ena no da mane bi eba beto dwa sa kwada bobonse kura ya efre na okurumo ono no ya kina ma ama wade by force ewo nungwa eben enkran na asemba beto dwa sa na chese wan ene yede na ma abofre ye a efre papa bi gbogbu wulomo ya ono no oyebosomfo na ekoba ye ena abusua esi akiri sense trefo yesu ebebisam ye pa se kwada wanya mfie dumienu de eye dai ni timide ne ma awade sa na abusua no soso de to edwa se da bi nyese bia awade sa awade a papa no ene abofra ne sebe ebekọ pasogro anase wo mu benya twaka bia na emum no eye bosom no ene ye de abofra no ama no awade ntia ya mamre ene amane a eno na wo mo hwe edisuo nti nyese bia kwada na ekotra awade ase se sebio ono no okotra awade ase ya kina ma awade a papa no ene no ebenya twaka bia etisa eno ena nkomudie na kwa akoba se dabi ban sa kra no ase etieti amra
tietia mrantie ne iguso ya yedi ho komane no na ka ho bi ama ba lawyer pania be de chi deputy attorney general ma me dan na asonaba dapa e de atudwa se hwe akwada no ebinom keke ka so mfie dunsia empo so odumienu so odunsia o ma me no e kire se etietia mra pa ya nukure nyakopo animni akwada no bia di adanse se so oho na onye mfie du nwotwe so ebe ma anaso oba ontumi enwade otum enu nti epieye se ya wade no nko ade nukure nyakopo animni enya de se etwa yie kura nti ono de woka edna no atum se ba bia nenam ene se ba bia nkofo ensem no ede afre no wo so wonhwe ema sa de wi enkoso de biara da isanse akwada no onye mfie du nwotwe eda no so okwa awade no nko ade won de woni mbusumfo awade bia ma me nsemni. What 12, 15 or 16, the law is clear if you look at section 14, and I've heard discussion. And for me, again, I keep saying that this event is a good opportunity for us as Ghanaians to resensitize ourselves. It is neither here or there, whether 12, whether 15 or 16. Of course, I'm mindful of section 122 of Act 560 on the determination of the age of a child. It is key only for purposes of ensuring that section 14 has not been breached. And clearly, the arguments that are being thrown out there, whether 12, 15 or 16, still does not meet the age criteria. So if there's any determination of ages as to 18, so that the 12, 15, 16, I think is neither here or section 14 is clear. And even section 1, it defines a child within the context of Act 560. It's 18, so whether 12, 15 or 16, and if we are invoking section 14, why are we discussing even 12, 15 or 16? Enti mame dana asonaba dapa ena moten wenka no ono soso na dwen ya wode emaye kire se ede so sa wade no nko ade emra no soso e kire se akwada no onye mfie du nwatwe a ontumi enwade otom se bema anaso oba kire se watintim dada ya wote so okutukutukutu atika se di adanse se baby ade na twafa no entwa yie kura nti akwada na okrumo no de enya ade se ombepene so nti wei ensem a Deputy Attorney General ma me dan na asonaba dapa ono nso wode eto edwa na ni nyina mu no enkra no kura ba akwa esisi wokọ passport office se wokọ passport wa no kure ni ebo no ekosoro na keka wajiche mu be se ahanan 400% mu a ena ababa beka ho eche se ehuri kosoro pa ya yesi afi mu no de di ka pepepe ahweye ya ehwa amano ne nsem so foreign affairs ministry no ade sa enkrai eba betudwa na no na omanfo akasa na Ghana sese hifa kra na yekui sese passport so no na wokwa kopa ba bia ehwiri kɔ no de nukuru nyankopɔ anim ni ase akɔ ɛso dodo eno na aka obi ama Dr. Mahmoud Baumia ya sabre wo him franka ade ama pipi ama yeku ono kro ya mampani abedi achi na wo se Ghana fo ehu ena wɔnom ɛto abama no amana ba be mampani ɛwɔ mayi mu a nukuru nyankopɔ anim ni ono na yehye no kra no ɛdɔso papa na ene mebu ho no mo ɛho hia ya wo behwe wo yi niema bi ade afiro no mo ɛkyɛ sɛ no kure ni ade no ɛkɔsoro pa no no ankasa nsoso no watetete a ya woguso a wo hunu bi ene de ɔde nani kotwa wusi ehunu ne de wɔte no bibi adi adanse sɛ Ghana fo ɛbo ɛnwoso na wɔde nsɛm nyina tudwa no akwakohia adwumayɛfo bi a wɔmo agya ɔba bi no mu di ɔmo nkui ɔmo yɛ adwuma ɛkyɛ sɛ Ghana Union of Traders adwadfo nkabo mu ku na nkyerɛkyerɛm wɔ nyina efiri nanum ɛtodwa the higher prices of passport now, even with that, and also the delays of getting passports. And also my dream, Ghana for over 17.6 million ewa Ghana card. And yes, sir, it is a Obia or Daimwa or Ghana card. Yeah, by your Ghana card, ewa passport forms. No? And I make say all those questions should also be on the Ghana card. And all the questions you need, information now, you need for a passport with a passport form if you have a Ghana card. So, a Ghana card, you go to the portal and put the biometrics, pictures. You don't need to go through another process to go and apply for a passport when you have a Ghana card. Very simple. Name your Ghana card ID. Confirm your address where you should deliver the passport, and then you pay, and then that is it. They will bring you your passport. It's going to be the simplest passport application that we've ever had in the history of Ghana. Just Dr. Mahmoud Baumia, kwan asisi wusu bitumi afa so na ode ade passport and as impo ode renew no
ɛna mote sɛ wɔde nkyerɛkyerɛmu ɛma so ɔno na pɛn so bi di mampani a ɔno so ebitumi ayɛ ntiwe nkyerɛkyerɛmu a wɔde to Ghana Union Traders Association ɔmani mu sɛ ɔnso so onti na Supreme Church na sɛ mafo nyame na sɛ popa passport no ne boɔ ɛkɔ soro pa sɛ wo apply a ano no ayɛ hye paa na ɛno no afei yɛnkɔ sɛhwi yɛ so abato pɛsua so a Western of Mantamu NDC na musini ya wɔpere mmarahyɛ bedwa akonnwa ɛwɔ hɔ ɛne ɔno afo Kofi Bente na ɔpɛne ne nsɛm a wɔde ato dwa nyina ne sesei kukuakuafoɔ no nkura Nyankopɔn ni aban no ntwe n'ani ɛmfa nhwɛ wɔn paa ɛsiane sɛ sesei kuku no baabi a akɔ gyina ɛwɔ wiase amaaman koraa no ne boa no nkura Nyankopɔn ni apagya ɛno nti sɛ apagya kakra no nko adeɛ ɛwɔ sɛ akuafoɔ no so wɔn do kuku no wɔn so ne mamutim pagya na wɔn ho ɛhenha wɔneɛ ɛna wɔkyerɛ mu sesei no nkura Nyankopɔn wɔn kan tuatuo biara so ɛba no international kuku market no a obi a yɛdi adanseɛ sɛ hua na ɛhu kɔ soro yɛ anya biara koraa no bɛyɛ sɛ dollar no $10,000 per ton yɛ saa na wɔkyerɛ ɛsɛ no ton baako biara ɛyɛ $10,000 ɛboɔ no ɛkɔ soro ɛno nti sɛ boɔ no kɔ soro na ɔno na wɔte baabi ɛdɔ kuku ɛsɛ wukɔ Cote d'Ivoire kuku akuafoɔ wɔn ho ɛhɛ a wɔn paa ɛyɛ dɛn ɛna ntumi nhwan ɛnsi Ghana na afei kuku akuafoɔ so ha no wɔn asom ntumi anwe wɔn wɔso wɔba wɔn patam hɔ no ma no kuro Nyankopɔn anim ni akuakuafoɔ no obi wɔ no mu a wotumi so adɔ kuku paa aso dɔ so wate wakari ɛno so baabi a sɛ ne boɔ no ɛnenam no nim sɛ ɔhu kuani no kura n'anim anyɛ fɛ na kura kora aho so ɔdɔ kuku so ahunu ɛno nti ɔse aban no saa bere yi a wɔmanfoɔ agya ɔmu su frɛ no na kuku boɔ no ahwiri kɔ a wiase amaaman market no kyerɛ dwadie no ankasa no ne boɔ no ahwiri kɔ so no deɛ ɛneɛ na akuafoɔ no nso so ɛdeɛ no ɛnkɔ soro kakra na ɛmmoa ɛma abotɔyɛ mo ɛmmra na ɔno nso so yɛ a wɔɔdɔ no onya ahomeka bi na watumi adɔ na wadɔ ne yie Kapa Sankane no say be Koko, October no one near to wireless home train Koko walk. The Yatis say be Koko, Obia, the Chrome, if you know Cobank for your Koko, you cannot take 12 batteries, 8 batteries, one phone, and it just be. And then Koko to Japan, some of Koko for your young for Soviet Koko. Say, I can say Koko boy German, so they walk Koko. Koko made gold, ever German, $10,000 per a metric ton. Yes, I need to come a million. And then Koko no one, and a Koko for 20 says, yes, straight aban. Insisi a na eguwa na ye de boa puafo ma wo fofo no eso wo na wo mo nso nya bi tonye tika no aban. Wo ba ye wantimi ahwe de ba de busum wo tweka me nye sure safi na ye be ye kokko puafo yi. Na mo me ka kire se yo so kokko puafo nyina se enche bia dada beba. Enche bia NDC beba de yem. Chi se ya ye de boa ya na ma kokko puafo etimi ti kokko dodo no aba. Ye ba tika mu tika temu de da ka bebre e beba ama ye tika sam akoso na ye ho so ato. Anti eno wapani afo Kofi Bente weye MPP na sɛ NDC amaikono na musini ya wo sɛhwe yo so abato empesua so Western of Mantam no emu no so na adwen ya ode ato edwan sei wiase amaama mu no de kokoo no egina 10,000 tons ana sɛ $10,000 no ton biako bia nti sɛ kɔsoro saa de a na wo sɛ aban no timihwɛ na akuafoɔ no ankasa so ɔho etumi enha wɔn ne nima ekoyie ɛde ɛma wɔne ɛnɛ ɛyɛ o birthday Mr. Opoku Agyeman Prempeh Mr. Opoku Agyeman Prempeh ɛnɛ ɛyɛ o birthday obabɛma Kwame Agyeman ya wo Germany ɛnɛ sɛ yɛmfa ɛma wɔ ha wɔn wɔda so no Mr. Opoku Agyeman Prempeh ɛnɛ ɛyɛ o birthday nti ɛma happy birthday efiri wankasa wodoba owura Kwame Agyeman ya wo Germany abusua ya di si na mama part ade dia kanyina aba beto so ha Promise 102.7 and Promise TV isi bo amana boaboa no esemfo ne Korea na nadu na obutu Facebook wa na onso otwa ananse control room otwa bibia amana be TV na fi social media handles no eso Krobea Asante ni dumdum yani aprantubre besan atenka